parents, and all my dear friends. I'm Gopika S. Babu, host of this joyful morning. As we all know, today we have gathered here in online for the English Club inauguration of CKG MHSS Chingapuram. It is indeed a happy moment we are having here amidst the pandemic trouble all over the globe. We select the day to inaugurate Elysian English Club for another course. Today is the birthday of renowned Leo Tolstoy. We are really contented to commemorate such a great literary figure through our English Club inauguration. Hence, let us start our function with the prayer by Kirtana KV. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be season refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings we need. Mercy drop round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again. Over the hills and the valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Now, let me invite Mrs. Gokula Ma'am, Convener English Club, for welcome speech. Ma'am, please. Success is, if you love what you're doing, you will be successful. A very good morning to all. I am Gokula. This is a proud moment for us. We are going to be a part of the inaugural ceremony of Elysian, the English Club of CKG MHSS Chingapuram. Now we are experiencing a new mode of teaching learning process in the crucial era of COVID-19. But we can't give up. We have to face our future without fear. We know English is a wonderful and a fantastic language welcomes you to the horizon of opportunities. Hence, to enrich English language proficiency among students, we decided to launch the English Club, where students can envisage innovative information time, entertaining activities and events. Today, September 9, is a red letter day, birthday of the great Leo Tolstoy. We are really lucky to have our inauguration of our English Club on such a glorious day. He is one of the greatest authors of all time. While it is obvious to feel happy to deliver the welcome address on behalf of the English Club, I am excited and also blessed. I take this privilege with great pleasure. I would like to extend a very warm welcome to the Chairman, Mr. Suresh Babu Sir, the Honorable Headmaster CKG MHSS Chingapuram, who always extends his support. I feel grateful to welcome Mr. Amjad Wanimel, News Editor, Gulf Times newspaper in Qatar. We are indeed grateful for your gracious presence, sir. I would also like to welcome Mrs. P. Shyamala Teacher, the Honorable Principal of CKG MHSS Chingapuram, to adorn the logo launching ceremony. I heartily welcome Mrs. Surya, HSST English, Career Nambias HSS Kannur. We rejoice in your majestic presence, ma'am. With great pleasure, I would like to welcome Mrs. Yashodhara Teacher, Deputy HM CKG MHSS Chingapuram, Mr. K. Sajeev Sir, School Resource Group Convener, Mr. K. Sadish Babu Sir, Staff Secretary of CKG MHSS Chingapuram, to enrich the occasion with their felicitation. With love, I welcome Fida Sadiq for the vote of thanks. I am really happy to extend a very warm welcome to my colleagues and staffs in CKG MHSS Chingapuram. In this auspicious occasion, I like to mention Mr. Swali Sir for his contextual support and Gayatri Tandubi for the apt selection of the title Elysian. I would also like to welcome my dear children and parents who constantly support us and believe in us. On behalf of Elysian, the English Club, I thank you all for taking time out of your schedule and joining us for this event. Thank you. Thank you, ma'am. Next, I would like to invite Mr. E. Suresh Babu Sir for Presidential Address. Sir, please. ബഹുമാനപ്പെട്ട
ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ശ്രീ അംജദ് വാണിമേൽ, ഈ യോഗത്തിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്ന ശ്രീമതി സൂര്യ ടീച്ചർ, വിദ്യാലയത്തിലെ ഡെപ്യൂട്ടി HM ശ്രീമതി MC യശോദ ടീച്ചർ, സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ സതീഷ് ബാബു മാസ്റ്റർ, SRG കൺവീനർ ശ്രീ സജീവ് മാഷ്, ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബിൻ്റെ കൺവീനർ ശ്രീമതി ഗോകുല ടീച്ചർ, ഫിദ സാദിയ, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, എത്രയും പ്രിയങ്കരായ കുട്ടികളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, നമുക്കറിയാം നാം ഇന്ന് വല്ലാത്തൊരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. സാധാരണ നിലയിൽ സ്കൂൾ തുറന്നതിന് ശേഷം വിവിധ ക്ലബ്ബുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികളായി സ്കൂൾ തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാറായിരുന്നു പതിവ്. പക്ഷേ നമുക്കിന്ന് സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് ഇത്തരം ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പരിമിതികൾ മനസ്സിലാക്കി വിവിധ ക്ലബ്ബുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ ഓൺലൈനിലായി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബായ എലിസിയാൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാണ്. വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. പഠനത്തിന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം നിറവേറ്റണമെങ്കിൽ ഭാഷ കൂടിയേ കഴിയും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് വളരെ വലുതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഈ എൽസിയൻ ക്ലബിൻ്റെ പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പം അത്തരത്തിലൊരു ക്ലബ്ബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെയേറെ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ്. ഏതായാലും ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ ക്ലബിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയും അവർക്കാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഈ ക്ലബിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്ലബിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്ലബ്ബ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് ബഹുമാന്യനായ അംജദ് വാണിമേലിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir. Well, now the most awaited time for all of us. Let me invite Mr. Amjad Warnimel, editor, Gulf Times newspaper, Doha, Qatar, to inaugurate our Elysian English Club. Sir, please. Untitled Chapter. He serves as a news editor of Gulf Times, the leading English daily newspaper in Qatar. At Gulf Times, he also handles a monthly lifestyle magazine called Society. As editor, he oversees the journalistic expansion of the magazine in the local and international market. Before moving to Doha, Qatar in 2011, Amjad Warnimel had served as executive editor of Physical magazine by Euro1 Publications in Dubai. He is a graduate in functional English and also holds a master's degree in mass communication and journalism at the University of Bangalore. Educational background: LP, BMLP, UP in Warnimel MUP School, High School in Crescent HSS, PDC in Mogeri Government College, degree in Mogeri Government College, and PG in University of Bangalore. We welcome you, sir, with great pleasure. Respected dignitaries, teachers, and dear students, we all know that the pandemic situation caused by coronavirus has brought many challenges before us. Physical classes in schools have been suspended until further notice. And like us people who work
abroad are unable to come back home and spend our time with our parents. Everything got stuck. But I do believe that it's how we rise to the challenge, how we analyze the situation, rethink our strategies, which define our perspective. For the last few months, teachers all across the nation and the world itself have been engaging the students with technology-aided teaching. A big round of applause for all the teachers out there who have been doing a wonderful job during this lockdown time. I'm so happy to see that teachers at CKG Memorial Higher Secondary School, Chingapuram, have gone even beyond the call of duty by even thinking about extracurricular activities in the school. That's why they have decided to go ahead with the English club. That being during this lockdown time. Today, as you know, is the birthday of renowned Russian writer Leo Tolstoy. It's not just about what he wrote, and his life itself is a big lesson for all of us. He lost his mother when he was just 2 years old, and his father when he was 9, and his grandmother passed away shortly after his father's death. But despite being surrounded by the death of his loved ones, Tolstoy tried to preserve the happiest moments from his childhood. His hard work and sheer determination made him one of the greatest authors of all time. We all know that it is Tolstoy who said, "Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself." See the depth of his quote. We all have dreams. But children, my question to you is, are you taking any actions to achieve your dream? Or are you just having it in your head? Let me share a story with you, which I am sure will get you to rethink your life. 2 grains were lying side by side on the fertile soil. The first grain said, "I want to grow up. I want to put down roots deep into the ground and sprout from the ground. I dream to blossom in delicate buds and proclaim the coming of spring. I want to feel the warm rays of sun and the dew drops on my petals." This grain grew up and became a beautiful flower. At the same time, the second grain said, "I'm afraid if I will put down my roots into the ground, I don't know what they will face there. If I will grow tender stems, they can be damaged by wind. Or if there will be flowers, they may be disrupted. So I would rather wait for the safer time." The second grain was waiting, while the chicken that passed by just pecked it. The story is very easy to understand, right? If you have your dream in your mind, do something right now. The first small step you take will make a great difference. If you just wait for the perfect condition and keep worrying about what obstacles you may face, you will end up doing nothing and your dream will die. So children, please believe in yourself and take your very first step. Even though it's a tiny little step, doesn't matter. It's my great pleasure to officially inaugurate Elysian, the English Club of CKG Memorial Higher Secondary School, Chingapuram. Children, please make use of every opportunities. By joining the club, you get an opportunity to engage with many communicative activities in English. I'm sure it will help you improve your language proficiency,
Of course, the club is going to give you a lot of opportunities in the form of debates, discussions, literary activities, and so on. So please do take part all the activities of the club. Let me thank each one of you for giving me this opportunity to meet you and inaugurate your English club. I'd also like to appreciate English club convener Ms. Gokula. She's a good friend of mine as well. And Principal Mrs. P. Shamala, and HM Mr. E. Suresh Babu, and all the English club members of the CKG MHSS Chengapuram for participating in it. Thank you very much and wish you all the very best. Thank you very much, sir. It is an honor for having you with us. Next, I would like to invite our beloved principal, Mrs. P. Shamala ma'am, for logo launching. Ma'am, please. Distinguished dignitaries, colleagues, and my dear students, good morning to all of you. I am very pleased to be with you on this auspicious occasion of the inauguration of your club, your English club Elysian. First of all, I appreciate you for conducting such a grand function for the inauguration of your club. Now, as we realize, we, the teachers and students, enter a new world of virtual classes and e-learning. Now, teaching and learning are undertaken on digital platforms. In the wake of coronavirus pandemic, our government has been touting online classes as a viable alternative. It's important to embrace this new reality and study within its limitations and use this opportunity at its maximum. The logo of your club has been launched now on digital platforms. I congrats for selecting such a novel name for your club. For an ASL learner, an English club will be very helpful to acquire his communication skill. Today, we are moving into a world where communication is of great importance. I am sure that this club, Elysian, will help you to enrich your English language. It will help you to spring up and accomplish various scholastic areas of interest and excellence. I wish this club will be a platform for you to exhibit your talents and skills. You can envisage innovative and informative time activities and events by engaging various programs in this club. Moreover, I wish this club will be a feather in the cap of our English department. Let me once again express my heartfelt congratulations to the teachers and students who work behind this function. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am. Now, it's my pleasure to invite the guest in honor, Mrs. Surya K. HSST English, Karyad Nampiars Higher Secondary School, Kannur, for her valuable words. Ma'am, please. Happy day to all of you, respected dignitaries, faculties, parents, and my dear children. Well, it's an honor and a great pleasure to be here to share this important moment with you. Remembering the prominent writer Leo Tolstoy on his birthday. He is considered to be one of the most important and prolific writers in history due to his two masterpiece novels, War and Peace and Anna Karenina. Great writers like these have bestowed us a wonderful and versatile range of literature, works, and hence showed us the beauty of the English language. And as every one of us know that English language is a global language, right? So if we glance into its significance, we all think and we all communicate. But how do we do it? We do it through words? No, not just words, but words in a particular language which others understand. It gives us access to business communication, the world of knowledge, and the world of entertainment. Children, let me ask you a question. Would each one of you like to have a job? I mean, not just a job, but a good career ahead? If the answer is yes,
why not make yourself employable at the highest and the best spheres of work by mastering the English language? I'm sure this Elysian English Club will be succor to the children and for their accomplishment of their future prosperity. So my darling, please make use of Elysian Club with all its spirit, all its true spirit. Now the ball is in your court. Hope you all conquer it great, and I wish a great venture ahead and great success to the Elysian English Club. I would like to thank once again to the CKGMHS Chinnapuram family for providing me this wonderful opportunity, and I'm very happy to be the part of Elysian family. Thank you one and all. Thank you, ma'am, for your precious words. Now, let me invite Mrs. MC Yashodhara, ma'am, Deputy HR, for the felicitation. Ma'am, please. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്യാമള ടീച്ചർ, അതേപോലെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സുരേഷ് ബാബു മാസ്റ്റർ, നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ശ്രീ അംജദ് വാണിമൽ, വിശിഷ്ടാതിഥിയായി എത്തിയ ശ്രീമതി സൂര്യ ടീച്ചർ, ഈ പരിപാടിയിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് കൺവീനർ ഗോകുല ടീച്ചർ, ക്ലബിൻ്റെ മറ്റ് ഭാരവാഹികളെ, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇന്ന് ഓൺലൈനിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരമൊരു വ്യക്തിയെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ലഭിച്ചത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. കുട്ടികൾക്ക് മാതൃഭാഷയോടൊപ്പം അനായാസമായി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കാൻ ഈ ക്ലബിന് കഴിയട്ടെ. ഇൻ്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന നിലയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നിരുന്നാലും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഭാഷാപരമായും ആശയപരമായും ഇംഗ്ലീഷിൽ പിന്നോട്ടാണ്. അതിനൊക്കെ പരിഹാരമായി ഇത്തരം ക്ലബ്ബുകൾ സജീവമായി ഇടപെടണം. കുട്ടികളിലെ സർഗാത്മകത വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾക്ക് കഴിയട്ടെ. നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബിന് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, ma'am. Now, I would like to invite Mr. Sadish Babu, sir, Staff Secretary, for a few words. Sir, please. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ എച്ച്.എം. ഇ. സുരേഷ് ബാബു മാസ്റ്റർ, ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച മിസ്റ്റർ അംജാദ് വാണിമേൽ, സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബിൻ്റെ കൺവീനർ ഗോകുല ടീച്ചർ, ലോഗോ പ്രകാശനം നടത്തിയ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്യാമള ടീച്ചർ, ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ട അതിഥി സൂര്യ ടീച്ചർ, ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച ഡെപ്യൂട്ടി എച്ച്.എം. യശോധര ടീച്ചർ, SRG കൺവീനർ സജീവ മാസ്റ്റർ, എൻ്റെ പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു ക്ലബിൻ്റെ കൂടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഈ ചടങ്ങ് ഓൺലൈനിലൂടെ സംഘടിപ്പിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബിൻ്റെ എല്ലാ അധ്യാപകന്മാർക്കും അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ്. വിവിധ ഭാഷകൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്കൂളിനും സമൂഹത്തിനും മാതൃകയായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആശംസിക്കുന്നു. Thank you, sir. Now, let me invite Mr. K. Sachiv, sir, SRG convener, for the felicitation. Sir, please. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ, നമ്മുടെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സുരേഷ് ബാബു മാസ്റ്റർ, ഉദ്ഘാടകനായ അംജദ് വാണിമേൽ സാർ, മുഖ്യ അതിഥിയായ കരിയാട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കെ സൂര്യ ടീച്ചർ, ലോഗോ പ്രകാശനം നടത്തിയ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്യാമള ടീച്ചർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഹെഡ് മിസ്റ്റേഴ്സ് യശോധര ടീച്ചർ, സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തിയ ഗോകുല ടീച്ചർ, അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി സതീഷ് ബാബു മാസ്റ്റർ, സഹപ്രവർത്തകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ,
നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ നമസ്കാരം. എലീസിയൻ എന്ന പേരിലുള്ള നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയല്ലോ. സന്തോഷം എന്നർത്ഥം തരുന്ന ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലെ ഒരു വാക്കാണ് എലീസിയൻ. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പഠനം ലളിതമാക്കാനും രസകരമാക്കാനും കൂടാതെ കുട്ടികളുടെ കഴിവ് പരിപോഷിപ്പിക്കാനും ഈ ക്ലബിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. 1828 സെപ്റ്റംബർ 9 ജനിച്ച വിശ്വ സാഹിത്യകാരനായ ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ ഈ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടും ഉചിതമായി. ഈ ക്ലബിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now, I would like to invite my dear friend Naina UK for the commemoration speech. Respected Chairman Sri Suresh Babu Sir, Headmaster of CKG MHSS, distinguished guest Sri Amjad Vanimal, Editor of Gulf Times newspaper and magazine editor, Mrs. Surya K, HSS The English, Karyat Nambias, HSS Kannur, Shamala teacher, the principal of CKG MHSS, Gogula teacher, English club convener, respected teachers and my dear friends. A warm good morning to all. Today we are under the shadow of a pandemic disease COVID-19. So everyone stay home, stay safe. Today is joyful day for us. I would like to talk a few words about him. Lev Nikolaevich Tolstoy was a famous Russian writer born on 1828 September 9th. He was usually referred to in English as Leo Tolstoy. He was regarded as one of the greatest authors of all time. He was a novelist, short story writer, playwright, and an essayist. He was master of realistic fiction and one of the world's greatest novelists. Tolstoy is best known for his two longest works. They are War and Peace and Anna Karenina. These are commonly regarded as among the finest novels ever written. He also served in Russian army. The experiences as a soldier led him to become a pacifist in later life. He wrote his battlefield experiences in Sevastopol sketches, and this raised his profile as a leading Russian writer. He also developed a close relationship with the young Mahatma Gandhi. Gandhi was very impressed with Tolstoy's belief in non-violent resistance, vegetarianism, and branch of Kanakist Christianity. Gandhi later became a preeminent proponent of non-violent resistance and credited Tolstoy with being a major inspiration in his religious and political outlook. On 28 October 1910, Tolstoy left his family home outside Moscow and said farewell forever to the world. Thank you for giving me this opportunity to speak a few words in this occasion. I wish all the success to the Elysian, the English club. Thank you. Thank you, Naina. Our program is going to be wind up. Now, I would like to call my friend Fida Sadiq for the word of thanks. Respected headmaster, teachers, and my dear friends, I'm Fida Sadiq. Before carrying out my dress duty, I would like to say a few words on Leo Tolstoy, whose birthday is today. Leo Tolstoy was a famous Russian writer. He contributed many books to the literary world. My address duty is to propose vote of thanks who participate in this inaugural function of Elysian, the English club of CKG MHSS. For the first time, I express my sincere gratitude to our chief guest, Mr. Ajmal Vanimal, news editor of Gulf Times, journalist and magazine editor. I would like to extend my heartiest thanks to our beloved headmaster, Mr. Suresh Babu Sir, who delivered presidential address, and our chief guest, social worker and English teacher, Mrs. Surya Ajit, HSS from Karyat Nambias HSS, deserves my warm and sincere thanks who inaugurated our Elysian English Club. I extend my thanks to our Honorable Principal of CKG MHSS, Mrs. Shamla Teacher, who presented logo publication. It gives me great pleasure to thank the convener of the English Club, Mrs. Gogula Teacher, for her commendable service. I take this opportunity also to thank our Deputy HM of CKG MHSS, Mrs. MC Yashodhara Teacher, Mr. Kesaji Sir, who is SRG convener of CKG MHSS, and our Staff Secretary, Mr. Sadish Babu Sir, who delivered felicitation address and their active cooperation in making this program a grand success. In addition to this, I would like to express my profound thanks to all the well-wishers and participants of this program.
Thank you. Thank you all for being here and making the function successful. Let us hope for all our survival amidst this COVID pandemic and pray the Almighty to give us the strength to overcome this struggle. Thank you.